now we are doing the project on waste management sustainability, sir. In this project, we asked some questions on agriculture, sir. Okay, good morning. My name is Y. Firuz Saib. I am working as a SMS plant production in KVK Kalikeri. I will answer your questions. How many years are working experience, sir? I have 4 years of working experience as a SMS plant production. I have worked in KVK Reddipalli for 1.5 years and in KVK Kalikeri for 2.5 years. What is your opinion on sustainability in agriculture? Sustainability is in agriculture is required nowadays because the farmers are spending a lot of money in cost of cultivation, which is leading to pesticidal and fertilizer residues and affecting the health of humans in the form of residues when they are consuming the produce from the agriculture. So if the farmers follow the integrated crop management practices right from sowing to harvesting, like seed treatment with biofertilizers like trichoderma or pseudomonas fluorescens, and spraying of biological controls like neem oil and Bavaria bassiana for the control of insect pests, and spraying of these trichoderma as well as pseudomonas fluorescens, and using of the natural concoctions like Bijamrutam, Jeevamrutam. These will help to reduce the cost of cultivation for the farmer as well as to get the quality produce which will give health for the consumers. Why is agriculture important to the economics, sir? Agriculture is important to the economics because it adds more GDP to the economics of our country, and every consumer, they take the produce from the agriculture, which comes from the agriculture. Without the produce of the agriculture, we are not able to live. Daily we consume the products which we receive from the agriculture, and it adds more to the GDP to the economics in the form of produce from the agriculture, and agriculture laborers who work in the farmlands. It also adds to the economics, and the machinery and the inputs which we require for the agriculture, those will be bought by the farmers in the form of buying the inputs, and other machinery also adds to the economy a lot to the nation. How can the country improve the condition of farmers? The country can improve the condition of farmers by providing some subsidies to the farmers in the form some for example in our district, Annamaya district, wild boar is the major problem they are facing. So if they provide some subsidy in the to solar fence, it can be helpful to improve the agriculture. And here in our districts, Rayalaseema, rain in Kharif, rain is the major requirement for growing of crops, rain-fed agriculture. So for the last 2 to 3 years, we are getting erratic rainfall and scanty rainfall. So the government is already helping the farmers in the form of providing inputs in the form of subsidy, and providing financial support to the farmers in installments, both the central and state government. If they provide market price, better market price to the farm produce which is produced by the farmers, it will be helpful to the farmers. And already there are FPOs, farmer producer organizations are there, which will be helpful to the farmers in collecting the produce in group and selling the produce in group. So the strengthening of FPOs can also help farmers in improving the agriculture. What has been one of the most significant innovations in farming in the last 3 years? The
most significant innovation in the last 3 years, if we see, the development of varieties is one of the most significant one. For example, if we take groundnut, from our in the entire Indian Council of Agriculture Research is there. Under that, there are many agriculture research institutes are there. They are developing the suitable varieties for the concerned regions. Like that, if you take, for example, in our region, in Tirupati, Regional Agriculture Research Station is there, which have developed the groundnut varieties TCGS 1694, which is somewhat tolerant to drought and giving good yields. Like that, Nitya Harita is being developed, which is a good variety which has been spread among the farmers. And from Kadri Agriculture Research Station, Kadri Lepakshi variety is developed, which is giving higher yields and which is helping the farmers. Regarding the in Kaupi, there was a variety developed, TPTC 29, which is giving higher yields. That gives yield of 10 quintals per acre, which will be helping the farmers in gaining more income to the farmers. And in Redgram, the varieties have been developed like TRG 59 and LRG 105, LRG 52, which are tolerant to major pest and diseases like sterility mosaic disease, pod borer complex, and which are giving good yield to the farmers and in turn good income to the farmers. And regarding the horticulture crops, the use of fruit covers is a good innovation. The fruit covers which is available in the market at 2 rupees per cover, it has to be tied at the egg size of the mango, which protects the mango from pest and disease, mainly fruit flies and anthracnose sooty mold. The quality of the mango will be very excellent. It will have uniform ripening and good taste. And the farmer fetches the price of 20 rupees of profit per kg of fruits, excluding the cost of fruit covers and tying of the fruit covers. That is one good technology. And regarding tomato, tomato grafts have been developed by IHR, which are yielding good results now. And varieties have also been developed in tomato, Arka. Varieties have been developed. And regarding veterinary components also, there are innovations are being carried out regarding artificial insemination. These are also being mostly useful to the farming community. How important is soil health for agriculture and how is it monitored? Regarding this very good question, soil health is more important in raising the crops. Regarding the soil health, the fertilizers are being dumped by the farmers after a green revolution the government has encouraged. So without the testing of soil, the farmers are utilizing the fertilizers irrespective of testing the soils. We have to educate the farmers to go for soil sampling, and regarding based on the soil sample, the dose of fertilizers should be applied. But without going for the soil sampling, most of the farmers are applying heavy doses of urea, SSP and potash, which are causing fertilizer residues and decreasing the productivity of the crops which they are growing and increasing the pest and disease. For example, in paddy, if we apply more than recommended dose of urea, then there will be incidence of blast, there will be incidence of rice stem borer, and there will be incidence of other pests and diseases, which is leading to more cost of cultivation. So testing the soil and recommending the fertilizers according to the soils, and also applying the biological fertilizers, biofertilizers is also an important component in improving the
soil fertility, like application of FIM. Earlier, the farmers used to apply FIM. Nowadays, it has been decreased, the application of FIM, because the availability is less. But some farmers are applying FIM to the availability, to which extent it is available to them, like one tractor load that accounts for 1 ton of FIM. So application of this FIM, which is available locally with the farmers, will help in improving the soil fertility. And application of Rhizobium, Azotobacter, and manure of this sheep, goat, the buffalo, the cows. This has to be done, and application of this Jivamrutam can also be practiced by the farmers in regular intervals, which will help in improving the soil fertility. What sprays and pesticides and herbicides are used? Regarding the sprays of the pesticides and the herbicides, it depends on the incidence of the pest and the occurrence of the weeds. Regarding the incidence of the pest in paddy, if you take paddy crop, there will be incidence of paddy stem borer and paddy leaf folder. For this, the farmers will go for spraying of the pesticides, Costaf hydrochloride, which will be available in different trade names like Caladon, or the chlorantraniliprole, which is available in the trade name of Coragen, or flubendomide, FAME, or the granules of chlorantraniliprole. And for the reduction of the blast, which is a major fungal disease which will occur in the months of November and December during the high humidity. For the control of that, the farmers will go for spraying of tricyclazole, which is available in the name of Agni or Beam. So the farmers, they are using these to reduce the pesticidal residues. The farmers can go for spraying of neem oil or spraying of sour buttermilk in the form of natural farming. They can also sell the produce that it is produced through naturally farming, so that they will gain more profit and they can give quality produce to the consumers, which will not have residues, pesticide residues, and decrease the disease incidence like cancers. And regarding the herbicides, they will use pendimethalin and other herbicides like imazethapir for the control of major grasses like narrow and broadleaf grasses, nut, sedges, and other grass weeds, which are major problem in the paddy as well as in groundnut and other crops. And they will also use pretilachlor and bispiribag sodium in paddy. And regarding in different crops, in groundnut they will go for spraying of chlorified phos, emamectin benzoate, and in maize they will go for spraying of spinetoram and emamectin benzoate, which is available in the trade name of Proclaim, for control of fall armyworm. And combination of insecticides, emamectin benzoate plus navaluron, barazide, available in the trade name, and emamectin benzoate plus profenophos, which is available in the name of Myria. Like this, depending on the insect pest, in mango they will go for spraying of lambda-cyhalothrin, which is the synthetic pyrethroid, which is a danger chemical also. And they will go for spraying of Tata imidacloprid, which is available in the trade name of Tata Mida, and monocrotophos, acephate, and buprofezin plus acephate. So the farmers can go for a spraying of the green label pesticides. On the insecticide, there will be a label in the triangle shape. It is available in either in red or yellow or green color. So the farmers can go for a spraying of green label pesticides, which will be having less residues and less danger, and they are safe to our environment, human environment. What kind of pest control measures are used, sir? Regarding pest control measures, there are different methods of pest control. Right from sowing to harvesting, there are different methods of pest control, like crop rotation. That is, they will go for
sowing of different crops. If they sow groundnut, later they will sow paddy or cereals, other crops. They will alternate the sowing of crops, and they will go for biological management of methods. Biological management methods means using of the products which have been derived from the plant or organism, animal organism, like neem oil, Beauveria bassiana, Metarhizium anisople, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma. And the farmers will also go for physical control of the insect pests, like removing of the pest with the hands, removing of the egg mass of the insects, collecting the larvae of the insect and destroying them, placing them away from the field and rubbing with hands and placing them. And they will also go for go for chemical control of the pest, in which they will use the pesticides like organophosphate pesticides, or different group of pesticides are there, chlorpyrifos, and there is acephate, chlorantraniliprole, cartaf hydrochloride, emamectin benzoate, mancozeb, carbendazim, copper oxychloride, copper hydroxide. Like that, they will follow different methods of pest control. If they follow these integrated pest management methods, it will be useful for the farmers. Actually, the farmers will go for a spraying of pesticides directly whenever they observe a pest or disease, an insect pest or disease. They will go for spraying of chemical pesticides. They will go to market, a dealer. They will bring the pesticides from the dealer shop and they will spray. Before that, as he grows the crop for many number of years, he will be knowing that from this time this pest will definitely occur. So right from after sowing of the crop, the farmer can go for sowing of neem oil, and for collection and destruction of the insect pest, for installation of pheromone traps, for installation of blue, yellow and white sticky traps, and which will help in reducing the pest at earlier stage and reduce the cost of cultivation for the farmer, and also finally reduce the pesticidal sprays, number of pesticidal sprays. What kind of soil is used, sir? Soil, depending soil, it is by nature the soil will be there. For example, if you see in our school, what type of soil is there, you can find whether it is sandy soil, whether it is red soil, whether it is black soil. The farmer field which he is having the soil, in that soil he grows. It may be black soil or red soil or sandy loamy soils. Mostly in our district, the sandy loam soils are found, black sandy loam soils are found in our Annamaya district. Mostly the red soils are suitable for growing any type of crops. So if the farmer in his soil he is finding more number of stones, rocky, so he can go for application of the soil also from the ponds. Black soil, you will be seeing they would be dumping in tractors the soil. In local language also we call చెరువు మట్టి. చెరువులోంచి తీసుకెళ్ళి మట్టి వేస్తా అంటారు అన్నమాట. ఆ మట్టి వేయచ్చు. That soil can also be dumped. And if there is any red soil, బాగా మనకు ఎర్ర మట్టి ఉంటే కదా, a red soil can also be placed on the top of the soil. So, and vermicompost, farmyard manure, these can be placed on the soil so that it helps for the good growth of the crops, for either field crops or horticulture crops. What variety of crops are grown, sir? Here, depending on the crop, there are different varieties of crops. Regarding groundnut, it is Narayani is grown, K6 and TCGS 1694, Nityaharita, Kadiri Depaxi. These varieties are mostly grown. Regarding paddy, in paddy crop, RNR 15048, NDLR 7 and BPT 5204 and other private hybrids are also being grown. And regarding copy, TPTC 29 is grown. Regarding red gram, TRG 59, LRG 52, LRG 105. These are grown. And regarding tomato, the private hybrids, tomato, sahu, these private hybrids are mostly grown.
And regarding the horticulture crops, the mango, there will be different varieties. Bengaluru, which is also called as collector, and Benishan, and Imam Pasan, Neelam, and these varieties are mostly grown. Do you use GMO seeds, sir? GMO seeds here in our district Annamaya and Kadapa, the GMO seeds are not used mostly by the farmers, and in India GMO seeds are used. The crop in the places where cotton is mostly grown, if you go for the districts like Kurnool and Kadapa and in Telangana, the places where cotton is grown mostly, the GMO seed is grown. Wherever cotton is grown, the BT cotton is grown, which is a GMO crop, GMO seed. And for the mustard, the GMO is being developed for mustard and Bengal gram, but permission is not given by government. At present, only the cotton crop is being grown as GMO crop. What is the role of agriculture officer, sir? The role of agriculture officer will be for the farmers. The agriculture officer, he or she has to, they will explain about the government schemes regarding the agriculture, and they will see that the schemes are being reached to the farmers of the agriculture, and they will monitor the village agriculture assistant who are working in the RSK, Raitu Seva Kendras, and they will also conduct training programs and method demonstrations with the help of Krishi Vignana Kendras like us, and inform the low production technologies, low cost of technologies to the farmers, and time to time they will make field diagnostic visits, and in convergence with universities or KVKs, and they will give remedial or solution measures which they have found for the problem in the field, either pest or disease or whichever, a weedicide or a salinity problem, for whichever the problem, the solution will be given. What do you add to the soil before you plant a crop, sir? Generally, in our KVK or farmers, they are adding the FIM, farmyard manure, which is locally available. మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మనము పల్లెల్లో ఏమనుకుంటాం అంటే దిబ్బ అంటాము. ఇంతకుముందు బాగా గేదెలు ఆవులు ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన పేడంతా ఇంటి దగ్గర పక్కన వేస్తారనమాట. మళ్ళీ చెత్త ఉంటుంది, ఏదైనా మనకు మిగిలిపోయిన జొన్న కట్టెలు కానీ చెరుకు కట్టెలు కానీ అవన్నీ దాంట్లో వేస్తాము. మనము ఇంట్లో చెత్త కూర్చుంటాం, the swept away dust or vegetables, leftover vegetables, cut vegetables, all those will be heaped in a heap. That will form as FIM, farmyard manure. That will be applied to the land before sowing. And some farmers, they will apply the fertilizers, chemical fertilizers, which are in the form of urea, SSP, DAP, in different forms. They will apply these chemical fertilizers also, which provides the nitrogen, phosphorus and potash, the major nutrients. The other secondary elements also will be provided through FIM or through fertilizers, means they will apply in the form of Formula 4 or Formula Max, like calcium, iron, zinc, magnesium. They will apply separately or in the form of Formula 4 or Max. Do you suggest synthetic petrochemical based fertilizers to feed your crops? No, at present we are not suggesting this petrochemical based pesticides or fertilizers to the district of our farmers. Whether the water resources are enough for crops, sir? Exactly, the water resources in our district Rayalaseema, whether it is Annamaya or Kadapa or Anantapur or Kurnool, are not enough, are not enough for the growing of the crops. They are very less, and for the last 3 to 4 years, as I have earlier said, there was erratic rainfall. There was very deficient rainfall. There will be normal rainfall and deficient rainfall. For the past 10 years,
they would have calculated the rainfall. Regarding that, depending on the rainfall we have received, we will say whether it is normal or deviation for the month. So there is deviation only, there is negative rainfall only. So the water resources which are available, they are also being depleted. There is no water also. When the farmers go for bore wells also, we are seeing and we are listening that they go for deep into the ground level of 1,000 feet. Even there is failure of bores when the farmers go beyond 1,000 feet also. We are not getting water. మనము 1000 అడుగుల లోతు వేసినా కూడా నీళ్లు రాలేదని చాలామంది చెప్తున్నారు. మేము ఇక్కడ కేవీకేలో కూడా 5-6 బోర్లు వేసామన్నమాట. ఎక్కడే కానీ నీళ్లు పడలేదన్నమాట. మనకు ఈ వాటర్ సోర్స్ అనేది చాలా డెఫిషియన్సీగా ఉంది. In the last year and this year also in rainfed we have seen that the groundnut farmers have faced a lot of problems in reducing the yield. Especially they are getting around 1 to 2 quintals, which is a very less yield for the farmers because of these dry spells, as there are no rains and there are no water sources in the fields during the critical stages of irrigation. If they have water sources, they will be able to give water in the dry spells, in the critical stages of the crop, like flowering stage of the groundnut, like pecking stage of the groundnut, like that. In that stages they can give irrigation to the crop. In the previous governments, they have proposed for this construction of farm ponds. So even in that farm ponds, they will get the purpose of construction of these farm ponds is whenever we will get heavy rainfall, the rain water will be harvested and the water can be given during dry spells. Here in our KVK also we have seen farm ponds. So the purpose of that is this: as there have been very scanty rainfall, the water is also not being harvested and the farmers are not able to grow their crops and not able to get good crops. And for horticulture crops also, they use it to provide irrigation through water tanks, through tractor. They will fill the tank of tractor with water from outside. They will buy, and during the dry spells, they will give irrigation through that tractor water tanks. And sometimes that also becomes difficult for them. And in some cases, you would see in newspapers or you would see lively while going through a bus or in your villages, some crops getting dried, groundnut, paddy, mango. In recently newspaper also we have seen that the paddy and groundnut is being dried due to this scanty rainfall. What are 5 problems faced by farmers, sir? The major problems faced by farmers are here in our district and generally in Andhra Pradesh. Regarding the cultivation of crops like oilseeds, groundnut, wild boar damage incidence is one of the major problem. And the second problem is during Kharif, erratic rainfall is the major problem. There heavy dry spells are being occurred, long dry spells. When there is no rainfall, for more than 2 weeks we call it as a dry spell. 2 వారాల కన్నా మనకు వర్షం ఎక్కువ లేకపోతే మనం అది ఒక డ్రై స్పెల్గా గమనిస్తాం అన్నమాట. మనకు ఈ సీజన్లో చూస్తే వర్షాలు ఏమి ఎక్కువగా రాలే. ఈ వర్షాలు వచ్చేది కూడా ఏంటంటే మనకు 10 రోజులకు ఒకసారి వస్తే బాగుంటుంది. మనకు 3 రోజులుగా పడింది అనమాట కంటిన్యూస్గా. ఇది ఎప్పుడు పడింది? రైతులు గ్రౌండ్నట్ హార్వెస్ట్ చేస్తామనగా పడింది. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే రైతులు గ్రౌండ్నట్ వేరుశనగ తీయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఆ పాడ్ మెచ్యూరిటీ అవన్నీ జరిగిండాలంటే, గింజ బాగా లోపల రావాలంటే మనకి ఫ్లవరింగ్ టైంలో, పూత వచ్చే టైంలో, వేరుశనగ నాటిన తర్వాత, విత్తనాలు వేసిన తర్వాత 30 రోజులకు ఒకసారి, 40 రోజులకు ఒకసారి, 60 రోజులకు ఒకసారి ఇట్లా పడితేనే ఈ వర్షం ఉపయోగపడేది అనమాట. కానీ లాస్ట్లో రావడం వల్ల దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు. Erratic rainfall, that is distribution of rainfall is the one of the other major problem. And cost of cultivation is being increased, that is also one of the major problem. They approach dealers, they will give 2 to 3 combination of insecticide, fungicide and growth promoter, which is leading to more cost of cultivation for the farmer. And
Majorly, the market price is also one of the major problem for farmers. The cost of cultivation has been increased, and the MSP has to be MSP every year. The government, central government gives MSP. So if the farmer gets better price more than the MSP, it will be good for the farmer. And in vegetable crops, for vegetable crops there will be no MSP. For crops like tomato, mango, and these vegetables, bendi, brinjal, they will have no MSP. MSP means minimum support price. For per quintal, the minimum support price they will fix, the government, some amount. For example, 2,000, 3,000, depending on the crop, depending on the cost of cultivation. The vegetables and horticulture crops, as they are perishable, there is no MSP. So, especially in our district, as the farmers grow mostly tomato, they are facing lot of problem in the price fluctuations. At one time, the farmer gets 1 rupee per kg of tomato. At other time, the farmer gets 100 rupee per kg of tomato. That fluctuations in the price of the horticulture crops is a major problem for the farmer. And availability of labor is also one of the major problems. Shortage of labor, skilled labor. Nowadays we see for carrying out the operations we need labor. For sowing we need labor. For weeding we need labor. For harvesting we need labor. Availability of labor is shortage. There is shortage of labor availability, and the charges of labor is also a little bit higher for bearing by the farmers. They per labor they have to bear a charge of 400 to 500 per day. It is also costing more for the farmer. And the availability of machinery is there for the farmers, but modification is required for availability of the machinery for effective working. And as our farmlands are in bits, in splits, the farmers will be having marginal farmers, medium farmers, small farmers in 1 acre, 2 acres, 3 acres. మనకున్న రైతులకంతా చిన్న చిన్న కమతాలు అన్నమాట. 1 ఎకరా, 2 ఎకరాలు, 5 ఎకరాలు అలా ఉంటాయి. అవి కూడా ల్యాండ్స్ అన్ఈవెన్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఈ విధంగా ఇంత ఎత్తులో ఉంది, ఒక ల్యాండ్ ఇంత ఎత్తులో కింద ఉంటుంది, ఒకటి పైకి ఉంటుంది. ఇట్లా కమతాలు అన్ఈవెన్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మెషినరీ అనేది మనకు ఫారిన్ కంట్రీస్లో చూస్తాం, అమెరికాలో ఇట్లా మీరు యూట్యూబ్లో చూసింటారు. ల్యాండ్ అంతా ఒకే విధంగా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. అక్కడ మెకనైజేషన్ అనేది బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. మనకి ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల మెకనైజేషన్ అనేది కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నా కూడా వాడుకోలేకపోతున్నాం. కొన్ని కారణాలు, కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. మెషిన్స్లో మనకు ప్రోడక్ట్ సరిగ్గా రాకపోవడం, రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ మెషిన్స్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉండి బాగా చిన్న కమతాలకు వాడుకునేటట్లు చేస్తే కన్నా రైతుకి బాగుంటుంది. How we solve agriculture problems? మనము ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్లు వీటికి అన్నిటికీ ఓవర్కమ్ అయితే కినా అగ్రికల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. మనకు వర్షం సరిగ్గా పడలేదు, దానికి తగ్గ మనం డేట్స్ ఆఫ్ సోయింగ్ చేంజ్ చేసుకోవడమా, లేదంటే వర్షం ఎక్కువ రోజులు లేకపోయినా కూడా వర్షాన్ని తట్టుకునేటట్లు రకాలు డెవలప్ చేయగలమా సైంటిస్టులు, చేస్తే గిన ఉపయోగపడుతుంది. మిషనరీ బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే మిషనరీ ఉంటే గిన, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్నట్ పాట్స్, మనకు చెట్ల నుంచి కాయలు సపరేట్ చేస్తాం. ఆ కాయలు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని కాయలు అలాగే మిగిలిపోతాయి అన్నమాట. ఆ కాయలు మిగిలిపోకుండా అలాగే మొత్తం కాయలన్నీ బాగా రావడము. గ్రౌండ్నట్ డీకార్టికేటర్ అనేది కాయల నుంచి విత్తనాలు సపరేట్ చేస్తాము. విత్తనాలు మళ్ళీ బ్రోకెన్ పాట్స్ అంటాం. కొన్ని విత్తనాలు బయటకు వస్తాయి, కొన్ని విత్తనాలు లోపలే ఉంటాయి. అలా కాకుండా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే మిషన్లు మనకి రైతులందరూ సామూహికంగా వాడుకుంటే గిన, ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్లోని ఇచ్చింది. ఇవన్నీ రైతులు 2 బేసిస్లో కానీ వాళ్ళు సామూహికంగా వాడుకుంటే గిన దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ పండించిన పంటకి మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది బెటర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవ్వగలగాలన్నమాట రైతుకి. అంటే రైతు దగ్గర తీసుకునే బ్రోకర్స్, మిడిల్ మ్యాన్ బాగుపడుతున్నారు. కన్స్యూమర్, ఇప్పుడు మనము టమాటో ఉదాహరణకి ఈరోజు 40 రూపాయలు కేజీ పెట్టుకుంటాం, కానీ రైతు అమ్మేది 10 రూపాయలకి అమ్ముతున్నాడు. ఈ మధ్యలో 30 రూపాయలు అనేది దళారులకు పోతుంది అన్నమాట. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అని, ఒకవేళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి పోయినా కూడా మనకి ఎక్కువ అమౌంట్, ఈ 30 రూపాయలు అనేది చాలా అమౌంట్. ఒకవేళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం 10 రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా, ఒకవేళ దళాలని మధ్యలో వాళ్ళు బ్రోకర్స్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కష్టపడుతుంటారు కాబట్టి మనం నమ్ముకునే వాళ్ళకి ఒక 20 రూపాయలు వేసినా కూడా ఇంకా 10 రూపాయలు అనేది ఎక్కువ అనమాట.
ఈ అమౌంట్ అనేది రైతుకు వస్తే రైతు బాగుపడతాడు. అది రావడానికి ఎఫ్పిఓస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకుని రైతు అవగాహన తెచ్చుకొని వాటిని పాటిస్తే కొంతవరకు లాభం పొందగలుగుతుంది. What is the new agriculture policy, sir? న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. అవి మనకు వస్తాయి, ఇంకా తొందరలో డిస్కషన్ చేస్తున్నారు. How to avoid usage of plastic in agriculture? ప్లాస్టిక్ అనేది మనము అగ్రికల్చర్లో చాలా తగ్గించుకోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు టొమాటో ఎక్కువ మనకి ఈ జిల్లాలో చూస్తే ఇప్పుడు మనము టొమాటోలో మనము స్టేకింగ్ కోసము ప్లాస్టిక్ వైర్స్ వాడతాము, మల్చింగ్ కోసము ప్లాస్టిక్ మల్చ్ అనేది వాడతాము. అది కంపల్సరీగా దాన్ని అయితే అవాయిడ్ చేయలేము. అవాయిడ్ చేయాలని మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆ విధంగా అది అవాయిడ్ చేయొచ్చని అది చెప్పగలము. తర్వాత ఇంకా మనకి ఎక్కువగా ఈ టార్పలిన్ షీట్స్ వాడుతుంటాము మనం డ్రైయింగ్ కోసం, అది ఒకటి చేయొచ్చు. ఆ మంచింగ్ కూడా మైక్రాన్స్ అని ఉంటుంది, మనకు తక్కువ మైక్రాన్స్ ఉంటే డిగ్రేడ్ అవుతుంది అనమాట. అవి తక్కువ మైక్రాన్స్ ఉండేది బయోడిగ్రేడబుల్ వాడి మనము కొంతవరకు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మంచింగ్ వాడడం వల్ల మనకి రైతుకి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. మనకి వీడ్ అనేది రాదు, పెస్ట్ డిసీజు, సాయిల్ బార్న్ డిసీజెస్ రావు. అట్ ద సేమ్ టైం దానికి మైక్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సాయిల్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సాయిల్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఆ ప్లాస్టిక్ మల్చ్ అనేది స్టాప్ చేయాలా. ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత మనము ఈ టమోటాలు కానీ ఇవన్నీ తీసుకురావడానికి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ తగ్గించచ్చు. మళ్ళీ మనము ఇంకా స్ప్రేయింగ్కి కానీ స్ప్రేయింగ్ వాడేటప్పుడు స్ప్రేయర్ మనకు ప్లాస్టికే ఉంటుంది. తర్వాత మనం డ్రమ్ములో ఈ స్ప్రే ఫ్లూయిడ్ కలుపుకుంటాం అనమాట, అది ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ము ఉంటుంది. తర్వాత మనకి కొన్ని చోట్ల ఈ ప్లాస్టిక్ రిబ్బన్లు కడుతూ ఉంటారు, పక్షులు ఇవి రాకుండా పొలం చుట్టూ ప్లాస్టిక్ రిబ్బన్లు కడుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఏదన్నా రైతు పొలంలో పిచికారీ చేసిన ఆ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కానీ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్లాస్టిక్ అక్కడే వదిలేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అక్కడ వదిలేకుండా ఆ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు దూరంగా తెచ్చి ఒక గుంత తీసి అక్కడ వేయడము, ఆ విధంగా ప్లాస్టిక్ని కొంతవరకు తగ్గించచ్చు. ఏదన్నా తినుబండారాలు ఇవి తీసుకెళ్తే ప్లాస్టిక్ కవర్లు తీసుకెళ్తే కవర్లు అక్కడే పడేసి ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా అక్కడికి పోయేదానికి చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏమన్నా బిందెలు ఈ బకెట్స్ తీసుకెళ్ళి వదులుతాంటారు స్ప్రేయింగ్ కోసం, అవి ఏమన్నా విరిగిపోతే కానీ అక్కడే పొలాల్లో వదిలేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అవన్నీ అక్కడి నుంచి తీసేసి కొంతవరకు ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది తగ్గించవచ్చు. What is the main waste produced from agriculture, sir, and how to reduce the waste? మనకు అగ్రికల్చర్ నుంచి అంటే మెయిన్గా వేస్ట్ అంటే మనకి కాంప్లెక్స్ టర్మ్స్లో తీసుకుంటే ఒకటి కొన్ని చోట్ల ఈ మనము వరి కోసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ద స్టబుల్స్ విల్ రిమైన్, ద స్టబుల్స్ విల్ బి బంట్. మనం వరి కోసిన తర్వాత కింద మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదా, అదంతా మంట పెడతా ఉంటారు అనమాట. మన సైడ్ తక్కువ పంజాబ్ ఇట్లాంటి చోటు చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని మంట పెట్టకుండా మళ్ళీ దాన్ని వర్మీ కాంపోస్టర్ కానీ అది తీసేసి, లేదంటే దాని మీద వేస్ట్ డికంపోజరు ఇలాంటివి చల్లితే ఎరువుగా తయారవుతుంది. మనం ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ తర్వాత ఇది ప్రతి క్రాప్లో ఉంటుంది. మనము ఈ కంది కోసామనుకోండి, హార్వెస్టింగ్ అయిన తర్వాత రెడ్ గ్రాము ఆ కట్టెలు అలాగే మిగిలిపోతాయి, అవి కూడా వేస్ట్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. తర్వాత ఈ పత్తి కానీ కోసిన తర్వాత కూడా మనకు స్టాక్స్ అంటాము, ఆ స్టాక్స్ అలాగే మిగిలిపోతాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇలాగే వేస్ట్గా ఉంటాయి. దీన్ని తీసుకొని మనము వర్మీ కాంపోస్ట్ వానపామాల ఎరువుకు వాడుకోవచ్చు. లేదంటే వాటి నుంచి మనము వివిధ ఆకృతులు తయారు చేసి అవి వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. లేదంటే వంట చెరుకుగా ఇంతకుముందు అయితే గ్యాస్ లేనప్పుడు వంట చెరుకుగా వాడుకునేవాళ్ళు, ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ వరి ఎక్కువ వేసే దాంట్లో మనకి ఈ మీథేన్ అనేది ఎక్కువ గ్యాస్ ఎమిట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి వాతావరణానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని తగ్గించాలంటే మనము ఈ డ్రై సోయింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ అంటాం అనమాట. విత్తనాలు డైరెక్ట్ నాటకుండా మనం విత్తనాలే వేస్తే లైన్ సోయింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ అంటాం. విత్తనాలే విత్తి దానికి వాటర్ తక్కువగా ఇస్తే మనకు ఈ మీథేన్ ఎమిషన్ అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ మనకు పంటలు పండించేటప్పుడు రకరకాలుగా మనము కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం.
పురుగు మందులు, తెగుళ్ళ మందులు అంటాం. ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్లు క్లోరిఫైర్ఫాస్ కానీ, మోనోక్రోటోఫాస్, అసిఫేట్, ఎమామెక్టిన్ బెంజేట్, కార్బండిజము, మ్యాంకోజెబ్, ఈ వీడిసైడ్స్, పిటర్లాక్లోర్ కానీ, మనకి బెండిమిథాల్ కానీ ఇవన్నీ పిచికారీ చేస్తాం కదా, అవన్నీ మనకి అవశేషాల రూపంలో మిగిలిపోతాయి అన్నమాట, రెసిడ్యూస్ రూపంలో. కొంతవరకు అది మొక్కలోకి వెళ్ళి పురుగు చంపేస్తుంది, కొంతమంది మిగిలిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక మూత ఇక్కడ నీళ్ళు వేసినారనుకోండి, కొంత నీళ్ళన్నీ ఇది ఈ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది, కొంత కింద పడతాయి. అట్లా మనకి మొక్క కొంత గ్రహిస్తుంది, కొంత భూమి లేకపోతాయి, నీళ్ళలోకి ఆ సాయిల్ లేకపోతుంది. పక్కన ఏమైనా చెరువులు ఉంటే ఆ చెరువులు లేకపోతుంది అనమాట ఆ నీళ్ళ ద్వారా. ఆ చెరువులు అట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అక్కడ ఏమన్నా మనకి గేదెలు, ఆవులు ఆ నీళ్లు తాగినాయి అనుకోండి, వాటిలోకి అవశేషాలు అవుతాయి, రెసిడ్యూస్. కాబట్టి ఆ వాడే పెస్టిసైడ్స్, గ్రీన్ లేబుల్ పెస్టిసైడ్స్ వాడితే ఈ రెసిడ్యూస్ అనేది కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. అంటే హాని తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మనకు ఆ పెస్టిసైడ్స్ డబ్బా మీద గ్రీన్ లేబుల్ ఉంటుంది, ట్రయాంగిల్, అవి వాడితే మంచిది. పోనీ అవి కూడా కాకుండా మనం సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తే ఇంకా మంచిది అనమాట. వేప నూనె, బీజామృతం, జీవామృతం. కానీ దాంట్లో మనకేంటంటే ఇప్పుడు అట్ ఏ టైము అంత లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ ఏరియాలో వెళ్ళలేరు రైతులు. కొంతవరకు ఒక అర్ధ ఎకరాలో కానీ, లేదంటే రైతు తనకు కావాల్సినంత వరకు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయంలో పండించుకొని చూడొచ్చు. మనం సేంద్రియ వ్యవసాయంలో పండిస్తే మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన ఆహారం అంతా పండించలేము అనేది కొంతవరకు చాలామంది చెప్తున్నారు. కాబట్టి కొంత ఏరియాలో ఇది సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసి ఈ రెసిడ్యూస్ అనేది తగ్గించవచ్చు అనమాట. Thank you, sir, for giving this information about agriculture. Thank you. Thanks for asking these questions.